Craig documenta suas experiências acampando sozinho em florestas remotas. O que começou como uma noite comum e silenciosa no meio da mata foi ganhando contornos perturbadores, lembrando cenários que só existem em filmes. Ainda estava claro. Quando ele chegou ao ponto escolhido, ele montou seu acampamento. Porém, conforme a noite avançava e ele preparava sua refeição, Craig não percebeu que alguma presença o observava silenciosamente nas sombras da noite. Hello? Anyone there? Someone there? De repente, enquanto preparava a comida, um som se espalhou ao redor do acampamento. Soava como algo atingindo um tronco ou o chão ali perto, mas ele não conseguiu identificar a origem. Sem ter certeza do que havia escutado, ele optou por ignorar e seguir com a refeição. Ainda assim, a situação não terminou naquele momento. Who's there? Hello? Someone there? Yeah. Okay. That's not. Outro ruído surgiu logo depois. Desta vez, lembrando uma pedra sendo lançada em algum ponto da escuridão. Mais uma vez, ele tentou ignorar, já que sons na mata são comuns. Animais se movendo, galhos secos caindo, então ele seguiu se preparando para dormir. Ainda assim, uma sensação incômoda persistia. Momentos depois, ele ouviu algo muito próximo, deixando claro que havia movimento ao redor. Diante disso, decidiu verificar o que estava acontecendo. No, what the? That was... Oh, shit. Jeez.
Correndo para se proteger, ele conseguiu alcançar o carro e entrar rapidamente. Ainda assim, a situação estava longe de acabar. Uma pessoa permaneceu parada bem à frente do veículo, impedindo qualquer tentativa de saída. O que aconteceu depois não é mostrado e permanece sem explicação. Particularmente, esse caso me gera dúvidas. Tenho visto muitos vídeos semelhantes circulando, o que levanta a possibilidade de encenação e acaba afetando a credibilidade de outros relatos reais. E você, o que acha desse caso? Dee é a mente aventureira por trás do canal do YouTube Dee Dark Adventures. Por meio de seus vídeos, ela conduz o público por explorações em locais abandonados e carregados de mistério, quase sempre sozinha, em busca de registros de fenômenos incomuns e possíveis atividades paranormais. Com uma combinação de coragem e reações genuínas, Dee consegue transmitir a atmosfera inquietante desses ambientes. Em uma dessas noites, porém, o que parecia ser apenas mais uma exploração solo tomou um rumo inesperado. Ao entrar na floresta ampla e silenciosa, ela seguiu sozinha, câmera em mãos, atenta a qualquer detalhe que a noite pudesse revelar. Suas primeiras observações, inicialmente guiadas pela curiosidade, logo deram lugar a um desconforto crescente, quando ela notou algo se movendo à distância, uma presença difícil de identificar, escondida entre as árvores. It looks like something. Fingers was dragged. 1, 2, 3, 4. But it's got 6 fingers. Do not fear, for I am with you. What is that? What kind of bird is that? Maybe a dove of some sort. You guys, let me do my mudding, okay? Look at this. No soul, no nothing, but it's got a weird print. There's no soul. And you can see where the toes pressed up against the mud. Hi. Hello. Again, my name is Dee. I'm not here to harm anybody. Listen. Hi. Why aren't you calling with your buddies? Esse instante marcou uma virada clara no clima da exploração, quando a curiosidade começou, pouco a pouco, a dar lugar à apreensão. À medida que avançava mais para dentro da floresta, Dee se deparou com algo ainda mais inquietante. No chão lamacento, havia marcas estranhas e bem definidas. Não se pareciam com pegadas de animais. Tinham uma forma surpreendentemente humana, mas ao mesmo tempo antinatural. Cada marca exibia 6 dedos, e nenhuma sola claramente visível. A descoberta a deixou confusa e a fez redobrar a cautela. Conforme seguiu adiante, uma percepção desconfortável começou a tomar forma. A sensação era clara e difícil de ignorar. Ela não estava sozinha. I can't do it. For some reason, I had that near-death experience and I don't want to die. I don't want to. Look, there it is again. What is that? Brushed up going that way. Dude, they're sticking. They're licking. No. If my friends, amigos, friends, or if you're here, please protect me. Something's wrong. Something's off. Something's wrong. I don't say that, guys. Something's off. A sensação inquietante de estar sendo observada se intensificou rapidamente. Sons estranhos e movimentos
que ela não conseguia ver, passaram a ecoar de diferentes direções. Já não era algo distante ou fácil de ignorar. Seja o que fosse, parecia estar se aproximando. Stop. Jesus Christ, in Jesus' name, leave me be. Stop. 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 He's right there. Whatever it is, he's right there, and it just took care of me. Okay, I'm done. I can't do this. Don't get that close running to me like that. Please do not do that. I'm walking away. I'm walking. I'm leaving. I'm walking out. You can't do that to me. Whatever you are, whatever it was. I don't want to use that against you guys like that, but you can't do that to me. No, no. Stay there. Let me get to my car. Don't do that, please. In the name of Jesus Christ. I'm going to make it to my car, and you're going to leave me alone. You're going to stop. A presença já não tentava se ocultar. Havia movimento, direção e urgência, avançando com uma rapidez alarmante. O medo passou a dominar a situação. Ao perceber o risco real em que se encontrava, Dee tomou a decisão instintiva de fugir. Enquanto corria, ela pedia por proteção. Sua voz trêmula e entrecortada era abafada pelos sons que se intensificavam atrás dela. Galhos se partiam, passos a acompanhavam. Perto demais. Intencionais demais. Aquilo já não era mais uma exploração. Tinha se transformado em uma perseguição. E mesmo em fuga, a presença continuava perigosamente próxima. What the fuck ever? Stop. Okay, I'm leaving. Oh, God. Stop. Okay, I'm going. Dude, okay? Okay. Alright, I don't know what's with this place, dude. Screw this place. Maybe that's why they cut it off. Dude, I'm sorry. I can't do videos anymore. Something's happened to me. Something is wrong. That tree was just shaking. There's chittering and stuff everywhere, and my equipment's messing up. I'm gonna sit for my car for a minute. Let's sit for my car, and let's do that, okay? Let's just sit for my car and talk for a minute. I've got some stuff I gotta tell you guys anyway, okay? Oh my God, dude, this is ridiculous. Com árvores sendo sacudidas com violência e barulhos que se tornavam cada vez mais intensos ao seu redor, Dee finalmente conseguiu alcançar a relativa segurança do carro. Sem fôlego e visivelmente abalada, ela tentou se recompor. Ainda assim, a noite estava longe de chegar ao fim. What the hell is that? Let me steady you. Woo! Okay. There's an orb around it. What the fuck is that? Is it moving? What is that? Dude, what is that? Is it just leaves on the tree? There's orbs all around it. What is it? I can't zoom in anymore and I'm not getting out.
Like, there's the black part, like it's the whole body. Yeah, no. What is that? Whatever it is trying to look small, and it's not small. Oh, what are you? Stop. Já dentro do veículo, com a câmera ainda registrando tudo, ela percebeu algo diferente. Mais uma anomalia. À distância, uma forma escura pairava no ambiente. Não parecia pequena, tampouco inofensiva. À medida que se movia, Dee começou a notar que aquela presença era muito maior do que aparentava à primeira vista, como se tentasse esconder deliberadamente sua verdadeira forma. Is it just the tree on the leaves moving? Or the leaves on a tree moving? No. Huh. No. No. Okay. All right. Embora Dee tenha conseguido escapar do perigo imediato, o que viveu naquela noite deixou marcas difíceis de ignorar. As pegadas antinaturais, a perseguição constante, as vozes ao redor, as árvores sendo sacudidas e até as falhas no equipamento sugerem algo que vai além de um simples relato paranormal. Talvez entidades como essa não existam apenas para ocupar determinados lugares, mas para se manifestar por meio das pessoas que as encontram. Aquela presença não desapareceu quando Dee conseguiu fugir. Ela apenas deixou de ser vista. Agora fica a reflexão. O que realmente a acompanhou naquela noite? Analise os registros, observe cada detalhe e compartilhe nos comentários qual é a sua interpretação desse caso. Desculpe, mas preciso deixar um recado. Se você está acompanhando até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Lost Lakes é um canal do YouTube que documenta aventuras de acampamento em áreas remotas do Canadá. Em uma viagem tranquila por uma rodovia isolada, ele decidiu encostar e montar uma barraca para passar a noite. O que parecia uma decisão simples, logo se transformaria em algo muito mais inquietante. I'm just off Highway 101, west of Chapleau. So this is some very remote country, despite being right off the highway. And it's the black bear capital of the world, so I'm thinking that's a possibility. Para economizar, ele decide não parar em um motel e arma acampamento próximo à rodovia 101, a oeste de Chapleau. À primeira vista, o cenário parecia ideal para descansar. A noite seguia tranquila, a estrada permanecia vazia e nada indicava qualquer problema. No entanto, essa sensação de calma logo seria interrompida por algo vindo do ambiente natural ao redor. That's not an option right now because I'm an idiot and I can't find my key. And the pacing continues. It's all gravel here. This is a kind of a boat launch for this little lake here. So I can hear everything on the gravel. I can hear all the footsteps, but anyway, the talking isn't making it go away, but it hasn't made a move toward the tent yet, so I don't know. Maybe it's just curious and maybe it's biding its time for an attack. I don't know. But anyway, if you're a solo camper, these are some good ways to keep your sanity. Ele desperta de forma abrupta ao ouvir algo se movendo de um lado para o outro, do lado de fora da barraca. E não se trata de uma área qualquer. A região é conhecida pela presença de ursos negros. Por mais de uma hora, um animal de grande porte circula a barraca na escuridão. Na tentativa de manter a calma, ele começa a falar com a câmera, explicando quais procedimentos seguir em caso de um ataque de animal. Ele continua falando, mas o tremor contido na voz deixa claro que o medo era impossível de esconder. Well, I am living every solo camper's nightmare right now. There appears to be an animal of some kind pacing around my tent. It's the middle of the night.
I woke up at 3 a.m. and just couldn't sleep. And then around 3:30, I started to hear this pacing sound. And 45 minutes later, it's still just pacing around out there. So I'm gonna talk it out with the GoPro and maintain sanity, and maybe the talking will make it go away. Após tentar racionalizar o medo e dividir algumas orientações de sobrevivência com a câmera ainda ligada, ele decide interromper os pensamentos e tentar descansar. Sem muitas opções, entrega-se ao cansaço e à fé, buscando afastar o medo o máximo que consegue. If you're a solo camper, these are some good ways to keep your sanity. So a few bonus items. Something literally just touched my tent before I turned on the camera, but I don't think it's whatever is making that noise. It was probably just a mouse or something. But I'm not really appreciated right now. Second, there's no cell signal here. And third, I have to pee. It's really just comical, almost. And despite the paranoia, I found myself almost falling asleep here again. It's amazing how you can, I don't know, just your brain starts to forget about the threat after it's been over an hour now. Esse episódio reforça como o medo, especialmente em ambientes isolados, pode amplificar cada som e movimento ao redor. Em contextos assim, a mente busca explicações imediatas, nem sempre racionais, enquanto o corpo reage ao instinto de sobrevivência. Ao optar por manter a calma, evitar ações impulsivas e confiar na própria resistência, ele mostrou que, muitas vezes, a melhor decisão diante do desconhecido não é confrontar, mas observar, esperar e respeitar os limites impostos pela natureza. Este homem registra sua rotina diária na estrada como caminhoneiro solo. A maior parte de seus vídeos é leve, relaxante e, em alguns momentos, aventureira. Porém, naquele dia, a noite seguiria por um caminho diferente. Ele decide parar em um ponto e começa a organizar o interior do caminhão antes de descansar. Depois de preparar a cama, posiciona o celular para assistir a um filme enquanto termina a refeição. Tudo parecia indicar mais uma noite comum e tranquila, até ele perceber algo estranho acontecendo. Hi guys. I am so tired. Ya 430 ile अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आज ही कटोरा लेकर घूमोगे एक भी नहीं मिलेगी What? What is this? No meio da refeição, um impacto seco rompe o silêncio do lado de fora do caminhão. O barulho não soa aleatório, lembra alguém
ou algo atingindo a lataria de forma consciente. Ele interrompe o que estava fazendo, pega a lanterna e tenta identificar a origem do som pelas janelas. Sem conseguir ver nada dali de dentro, ele resolve descer e verificar pessoalmente o que poderia ter causado aquilo. Neredesin lan? Depois de observar a área ao redor e não encontrar nenhum indício do que poderia ter causado o barulho, ele retorna ao caminhão. O que quer que estivesse do lado de fora nunca se revelou. Ainda assim, uma coisa parecia evidente. Havia algo ali, mesmo sem se deixar ver. Diante disso, fica a dúvida. Teria sido apenas mais um ruído comum ou algo fora do padrão daquela noite? Analise as imagens, tire suas próprias conclusões e diga nos comentários o que você acredita que realmente aconteceu. Doug, responsável pelo canal Fear Fanatics, já passou por inúmeras explorações em locais abandonados e áreas isoladas, sempre em busca de experiências fora do comum. Ainda assim, nada o havia preparado para o que viveu em uma noite de novembro de 2024. Durante um acampamento solo, em uma região remota do East Fork State Park, uma luz distante surgiu entre as árvores. No começo, parecia apenas um ponto perdido na mata, mas pouco a pouco passou a se mover, mudando de posição e iluminando o entorno de um jeito difícil de explicar. Sozinho, cercado pela escuridão e a quilômetros de qualquer ajuda, Doug percebeu que aquela noite não seguiria o roteiro habitual de suas explorações. I was walking down the trail. I saw a flashlight through the woods, and it looked like it was coming towards me. So I stopped, and all these birds were like going crazy. And then I thought it was a street light at first, like, you know, with the leaves and stuff, like, and moving in front of it. It kind of looked like, I thought it was like, maybe a street light with just leaves moving in front of it. But as I got closer, the light went down, like, you know, on like trees, like sort of like that. And I couldn't see the light anymore, but I could see the area was lit up. And I was like, oh, this is a person down on the trail. And it's like 1:30 in the morning. So I was like, okay, let me go back a little further and gather my wits. And then I was like, do I really want to do this if somebody's potentially down on that trail? And then I came back. I was like, okay, I'm gonna do it, because it could be, you know, just a street light. And then I'm on my way back down the trail, guys, and the light's gone. Now I'm freaking out. So I don't know what to do. I think I'm gonna just walk by, because it is a primitive camping trail, but it's November. That's what's freaking me out. I'm gonna go down there and see if anybody's at that camp spot. And I'm thinking if they saw my light, they may have turned theirs off, or else it's like a serial killer in the woods. So we'll find out which one it is coming up soon. Okay, there's the light, guys. I'm gonna turn my light off. Do you see that light? Now, I don't know if I'm so glad it's back on. I don't know if that's a street light. If that's a street light, I'm gonna feel like a fool. But I swear to God, it was off not too long ago, and now it's back on. And I don't really know what I should do. I feel like it's moving,
but it could be the leaves on the trees just like swaying and like making it appear to be moving if it's a street light. But I'm gonna keep, and it looks like it's getting brighter, bro. This is freaking me out because I'm in the middle of the woods, dude. I'm gonna have to go down there though because this is the way to the first sight, and I swear it's moving, bro. I'm thinking there could be somebody camping down here because it is free. It's free camping, guys. And the only thing I'm worried about is like I don't want them to think I'm sneaking up on them if it's somebody, because that could freak them out, you know? And it's because, like I said, it's 1:30 in the morning, but I think you guys can see that light. I just don't know if it's like an actual, there's no street lights out here in the park. That's what's freaking me out, guys. I'm going to keep going, I guess. I'm going to keep my light off for a minute and just walk down the trail and try to get closer to that light and see if it's actually a person. Doug enfrentava conflito interno. Eram cerca de 1h30 da manhã. E a possibilidade de cruzar com alguém em uma trilha, completamente deserta, sobretudo se não fosse outro campista, provocava arrepio difícil de ignorar. Ainda assim, movido pelo compromisso com a exploração, ele decidiu continuar. All right, so the light that was up there is now gone again. And now I'm at a split trail. I don't know which way to go to get to this campsite. I'm thinking I'm gonna go down this way because, I mean, these trails are long and I'm just gonna choose this one and hope that I can find some place to put this tent, because he said the perimeter trail goes off of the backpack trail and it's not marked. I thought he said it was marked, but I haven't seen one sign, but I've seen a ton of like, I don't even know what this is down here, guys. Here's another trail. There's just so many trails and I don't even know which way to go, dude. I'm so lost right now. I feel like I could make my way back up to where I was. But as far as like finding this campsite, there's no way. And there's huge boulders down here. I think I'm in a creek bed actually right now. And there's rocks everywhere. This is like, it's a big clearing and the trail is like right behind me. It goes both directions, this way and this way. So if you're allowed to camp off the trail, like I told you before, as long as you don't make a fire. So what I'm going to do is, I like this spot because it's up on top of this like hilly area and I don't think anybody would come up this way, even if they saw the tent, which I don't think they would see. It's pretty far down. So I'm going to put my tent right here, get that going. And then, I'm very tired. Like I said before, it's still raining. I can't wait to get this tent up and get inside and just like lay down and get this backpack off. À medida que avançava, a atmosfera ao redor se tornava cada vez mais inquietante. O silêncio absoluto da floresta era opressor. De repente, a luz desapareceu outra vez. Sem sinalização e diante de uma bifurcação inesperada, Doug percebeu que havia perdido o rumo. Depois do que pareceu 1 hora caminhando sem direção, ele finalmente chegou a uma grande clareira. Um local que parecia adequado para montar a barraca. Escolheu um ponto levemente elevado, na tentativa de garantir um pouco mais de isolamento. Sob a chuva constante, montou a barraca com cuidado, enquanto o silêncio da floresta o envolvia, quebrado apenas pelo som da água caindo sobre as folhas. Já abrigado, Doug tentou se acomodar. Preparou o celular para assistir a um filme, esperando relaxar e pegar no sono. So you were the ones who busted. I thought I heard footsteps. I'm gonna turn my light on. I do. I hear footsteps. There's somebody outside my tent, guys. I can see a light.
somebody over there with the flashlight. They walked right by my tent, and now they're on down the trail. Oh my goodness, bro. My heart is beating so fast right now, but all I can hear is rain now. But I did see somebody on the trail with a flashlight, and I swear they came from this way and walked right down the trail. And then when I stuck my camera outside, I could see him walking. He was continuing to walk down there, but he did stop here, and he shined the light on my tent. I'm assuming, I don't know. It could be somebody camping. I could be around the camp spots. I don't know this area. I do see somebody outside. Okay. See, this is not right, dude. Like, if he is just gonna keep sneaking around here, you guys saw that. I'm not staying here. If he wouldn't even answer me, and he came back and like was just standing there, and then he took off running. I'm getting my shit. I'm getting the fuck out. Excuse me. I'm getting my stuff, and I'm getting the heck out of here. You know, I don't want to be followed out of here either, so I'm gonna be like a nervous wreck the whole way, and I don't want to use this my phone because to record the whole way, because I want to be able to call somebody if I need to. And my other phone died, the one that I was recording with, and the only one I have left now is this one. And I don't even know if I'm going the right way. I'm totally lost right now, bro. Oh no, hold on. Okay, no. I'm going the wrong way, bro. Oh shit. Oh, damn it. I'm completely turned around in here. Oh no, I'm gonna take this trail. I'm going up this way. I'm kind of freaked out, but I'm gonna turn my camera off and just leave my light on, and then that way, if I need to use it, I can use it. But I've got this in my hand, and I'm ready to pull this bad boy out if I have to, because that was just very freaky. But I'll when I get off the trail, I will get back on here. Sozinho na floresta, Doug passou a ouvir passos ao redor do acampamento, enquanto o feixe de uma lanterna cortava a escuridão e iluminava sua barraca repetidas vezes. Quando a pessoa reapareceu e permaneceu parada do lado de fora, observando em silêncio, antes de fugir repentinamente para a mata, ficou claro que algo não estava certo. Convencido de que não estava seguro, Doug desmontou o acampamento às pressas e tentou deixar a área, mas o medo e a urgência o fizeram se desorientar novamente no escuro. Segurando um objeto para se defender, ele avançou com cautela, até finalmente encontrar o caminho de saída. Abalado, mas em segurança, Doug chegou ao carro sem nunca descobrir quem era a pessoa com a lanterna, nem quais eram suas intenções. O silêncio, a presença inexplicável e a retirada súbita deixaram mais perguntas do que respostas, transformando aquela noite em uma experiência que ele jamais esqueceria. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.